Namaskaram and welcome back to a Carnatic journey. We have already started traveling into the world of Manodharma. For the past 2 weeks, we have observed about certain aspects of Manodharma. Of course, we can't deal with any of these aspects in a very exhaustive manner in these episodes, but we will try to give a small peek into all these aspects that you are used to in concerts. We saw about the RagaAlapana last week, and we also saw certain aspects like how a student should practice allied ragas, and we also had a small peep into Grahabedam. I've always been amazed by the fact that though Kalpita Sangita, which is pre-set, pre-composed, pre-rehearsed and sung, practiced for so many times before it is presented on stage, and the Manodharma Sangita, the creative part of our music, which is very spontaneous and which is done spontaneously on stage, they do meet at certain points. You would have noticed how a Pallavi or an Anupallavi is finished with a flourish. We saw about this already. But the thing that amazes me most is how the artists on stage, they lend their Manodharma to a Kalpita part of the music. For instance, let me explain more clearly. Let me say that I'm singing a particular composition. Have you noticed how the percussionist, they might be belonging to different schools, but have you ever noticed how beautifully they merge with the song, each of them in their own creative manner? These are the points where Manodharma meets Kalpita Sangita. To know a little more about this, we will have to analyze what goes on in the mind of the artists on stage. It is with great pleasure that I welcome Shri B.Sivaraman, senior Mridangist, a wonderful artist, a senior disciple of the legendary Mridanga Vidwan, Shri T.K. Murthy sir, to ACJ. Now let us welcome him. Namaskaram, Shri Sivaramanji. Romba santosham ninga that you accepted to be part of ACJ and share some of your thoughts. Thank you so much for coming. Ungakitta na I wanted to ask some questions. இப்போ வந்து கச்சேரியில் நாங்கள் பாடுறச்சே, நீங்கள் வந்து நாங்கள் ஒரு கீர்த்தனை பாடுறச்சே கூட நீங்கள் மனோதர்மமாக அதுக்கு வாசிக்கிறீர்கள். ஸோ even if it is Kalpita, we are already taught that composition. You play in each artist, நீங்கள் அதே கீர்த்தனையை வெவ்வேறு ஆர்டிஸ்ட் பாடினா கூட நீங்கள் வேறு வேறு மாதிரி அப்ரோச் பண்ணுறீங்க இல்லையா? அந்த ட்ரைனிங் உங்களுக்கு எப்படி வருது? உங்களோட குரு உங்களுக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுப்பாரா, இல்லை மற்ற ஸ்டைல்ஸ்லேருந்தும் நீங்கள் அப்சார்ப் பண்ணுவேடா? Can you tell us a little about that? அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுன்னு முதல்ல, அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரியாது, எப்படி வாசிக்கணும், அந்த பாட்டுக்கு காலப்பிரமாணத்துக்கு என்ன பண்ணணும். அது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பழக அதாவது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும்போது நம்மளுக்கு பல வித்வான்களை பார்த்து அந்த இப்போ நம்ம கச்சேரியெல்லாம் கேட்கும்போது ஒரு பெரிய வித்வான் என்ன பண்ணுறா, அந்த இந்த பாட்டுக்கு எப்படி வாசிக்கிறா, அந்த பாட்டுக்கு எப்படி வாசிக்கிறா, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் நமக்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவள் அதை கேட்டு நமக்கே ஒரு மனோதர்மம் வரும். இந்த பாட்டுக்கு இப்படி வாசிக்கிற நம்மளுக்கு பல ஸ்டைல், அதாவது இப்போ ஒரு சங்கரன் சார், சிவராம் மாமா, ரகு மாமா, காரக்குடி மணி சார், டி.கே. மூர்த்தி சார், எனக்கு குருநாதர் அவர், ராமபத்ரன் மாமா, அதாவது ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் அவாவா ஸ்டைலில் வாய்ச்சா கூட அது பிரமாதமாக, காலப்பிரமாணத்துக்கு பிரமாதமாக அசாத்தியமாக இருந்தது. அதை ஒழுங்காக நம்ம கேட்டுன்னா அந்த காலப்பிரமாணம் அந்த பாட்டுக்கு அது வந்து நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் வரும். அதை கேட்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வாசிக்க தான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும். அது உடனே வாசிச்சிடக்கூடாது.
அந்த பாட்டை ஒரு நீங்கள் ஆரம்பிச்சேன்னே ஒரு காலப்பிரமாணம் ஒரு ஆவர்த்தனம் விட்டு வாய்ச்சா அது வந்து நம்மளும் ஸ்டெடியாகவும் உங்களுக்கும் ஸ்டெடியாக இருக்கும் நாங்கள் வாசிக்கும்போது. அதுதான் கரெக்ட். இப்போ ஒரு சவுக்க கால கீர்த்தனை இருக்கு, ஒரு மேல் கால கீர்த்தனை இருக்கு, ஒரு ஒன்றரை இட கீர்த்தனை இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் நீங்க அப்ரோச்சை மாத்திப்பேல இல்லையா? டெஃபினெட்லி. அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு சின்ன இப்போ நீங்கள் அகிலாண்டேஸ்வரி பாடுறீங்க, அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டுக்கு வந்து அது வந்து ரொம்ப மெலோடியாக போயிட்டு இருக்கு. அப்படியே அந்த மெலோடி போகும்போது அந்த மெலோடியாக தான் வாசிக்கணும். ட்ரை பண்ணலாமா? டெஃபினெட்லிமா, கண்டிப்பாக. அகிலாண்டேஸ்வரி ரக்ஷமாம் அகிலாண்டேஸ்வரி ரக்ஷமாம் அகிலாண்டேஸ்வரி ரக்ஷமா ஆமாகம சம்பிரதாய நிபுணே ஸ்ரீ அகிலாண்டேஸ்வரி ரக்ஷமா நிகில லோகநித்யாத்மிகே விமலே நிகில லோகநித்யாத்மிகே விமலே நிர்மலே ஷியாமளே அம்பா நிர்மலே ஷியாமளே சகல கலே நிர்மலே ஷியாமளே சகல கலே அதாவது இந்த பாட்டே வந்து ஒரு இந்துஸ்தானி டைப்பில், அதாவது டபலா மாதிரி வாசிக்கணும்னு சொல்லுவாள். இந்த மாதிரி இப்போ லாஸ்ட்டில் அதை நீங்கள் எப்படி ஒரு மெல்லிஸாக அப்படி பாடிட்டு வரும்போது, அதாவது சின்னதாக பாடும்போது நம்ம அதோட போய் அந்த அந்த பாட்டை அப்படியே முடிச்சிடணும், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து அனாவசியமாக வாசிக்கக்கூடாது. இந்த சொல்லு எந்த இடத்துல ரொப்பணுமோ இந்த பாட்டுக்கு வந்து மெலோடியா இருக்கு அந்த பாட்டு, அந்த மெலோடியா மெதுவா வாய்ச்சா போறோம். இப்போ ஒரு ஃபாஸ்ட் கீர்த்தனம், நீங்க முக்கால் இட கீர்த்தனத்துக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பாட்டு பாடுங்க, அதுல வந்து ஒரு அனுபல்லவியில வந்து நம்ம வாசிக்கணும், அதுல வந்து ஃபாஸ்ட். அந்த அதுதான் நம்ம சொல்றோம், அந்த கிரியேட்டிவ், அதுதான் மனோதர்மம். இப்போ நீங்க அந்த இந்த பாட்டுக்கு இப்படி தான் வாசிக்கணும், அந்த பாட்டு இந்த அனுபலவி முடிக்கிறச்சே நீங்க ஒரு வாசியலே, ஒரு நட வாசியலே. ஆமா, திண்டா தாங்கடா தின் தாங்கடா தின், அந்த மிஸ்ர நட, அதாவது அந்த அந்த இடத்துல பொருந்தும் அது. அப்புறம் அந்த மெல்லிசா நீங்க அந்த பாட்டு முடிக்கும் போது அதோட முடிக்கணும். திண்டா கிட்ட தக்க தீம் தக்கிட்ட தோம், திண்டா கிட்ட தக்க தீம் தக்கிட்ட தாம், திண்டா கிட்ட தக்க தீம் தக்கிட்ட தாம், அதோட முடிச்சிடறோம். ஆனா ஒவ்வொருத்தருக்கு வாசிக்கிறச்சே மாத்திக்கிறோம். So that is the beautiful part of this creativity. So every time he plays for an artist,
It might be a different artist. It might be a male. It might be a female. For all that, they change their style a little bit here and there. And it depends on the creativity at that point of time in the day. Whereas, for me, my Akilandeshwari, the Kirtana is fixed. Once my Guru has taught me, I sing it just as I have been taught. My creativity is restricted to the RagaAlapana, the Neraval or the Swaram, etc. Whereas, for them, it is the Manodharma is flowing inside the concert. You can notice that hereafter in concerts. ஆக்சுவலி இந்த பாட்டுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்கூல் ஆஃப் மியூசிக் எப்படி வாசிப்பா அப்படின்ட்டு இப்போ சிவராம் மாமா வேற மாதிரி வாசிப்பார், ஒரு மணி சார் எப்படி வாசிப்பார், நீங்கள் பாடினானா அதே அதில் வந்து அவ அறுதி வேற மாதிரி வாசிப்பா. அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்கூல் ஆஃப் மியூசிக்னு ஒன்று இருக்கு. அது வேணா நான் கொஞ்சம் வாட்சி காட்டுறேன் டெஃபினட்டா. கண்டிப்பா. அதாவது நீங்க அனுபல்லவி பாடுங்க, அதுல வந்து எண்டில் அப்படியே முடிக்கிறது. இந்த அகிலாண்டேஸ்வரி வந்து இதுக்கு வந்து மூர்த்தி சார் சொல்லிகிட்டே இருப்பார். அதாவது டபலா மாதிரி வாசிக்கணும், அந்த கீர்த்தனையே ஒரு இந்துஸ்தானி மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு. அத மாதிரி இப்ப நீங்க பாடும்போது நான் ஒரு குன்னக்கோல் மாதிரி சொல்றேனே, அவர் எப்படி வாசிப்பாருன்னு. ஓகே அனுபல்லவி. நீர்மலே அதாவது அந்த இடத்துல முடிச்சிடுவார் அவரோட ஸ்டைல் ஆஃப் மியூசிக். அதாவது அந்த அந்த நீங்க அரை சம்பத்துல முடிக்கிறீங்களா, அந்த இடத்துல முடிச்சிடணும். இதை வந்து இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டைல், இப்போ சிவராமன் சார் வாசிப்பார், எல்லாரும் ஒஸ்தி தான். இதில் வந்து இதே இல்லை. நான் எங்கள் வாத்தியார்கிட்ட கற்றுண்டா கூட நான் எல்லா சங்கீதமும் கேட்பேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருமே. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். That is the important thing for students and artists, that we need to appreciate each other's music and try to absorb, because this music is immortal. It is so expansive. It is like the cosmos. So for us to absorb little bit where there is good, we should be able to take like a swan, and we should be able to take where there is good and reflect it in our music where it's necessary. கண்டிப்பாக. இப்போ நீங்கள் அனுபல்லவி பாடுங்க, சிவராம மாமா அந்த இடத்துல எப்படி வாசிப்பார் அப்படின்னு நான் கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்ச மட்டும் இதில் ஏதாவது தவறு இருந்தான்னா மன்னிச்சுங்க. நீ கீழ லோக நித்யாத்மிகே விமலே நிர்மலே அது மாதிரி போடுவார் அவரு. அந்த சொல்லலாம் ஒரு அழகா இருக்கும் அப்படியே கேட்கறதுக்கு. இதையே இந்த பாட்டுக்கு ஒரு மணி சார் வாய்ச்சா எப்படி இருக்கும், அதே ஒரு இது அதுவும் ஒரு இதா காட்டி. அகிலாண்டேஸ்வரி ரக்ஷமா
எழுதி அவர் வாசிப்பார் மணி மாமா. ஸோ எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இல்லையா, பெரியவாளுடைய சங்கீதம் கேட்டு அதுலேருந்து நம்ம அப்சார்ப் பண்ண வேண்டியது. இல்லை எல்லாருமே நன்னா வச்சிருக்காரு, ரகு சார், ஆல் தி கிரேட் லெஜெண்ட்ஸ், ராமபத்ரம் மாமா, எல்லாரும். அந்த மாதிரி நாங்களும் பாட்டுல அத்தனை பெரியவாளையும் கேட்கணும். we should listen to all the greats, the legends, and absorb from all of them. And I totally agree with you, and I'm sure the students who are hearing what you are saying, they will understand the importance of what you're saying. எல்லாம் கேட்கணும், அதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. அப்புறம் அந்த விரிபோனி வர்ணம் உங்க ஸ்கூல்ல ரொம்ப ஸ்பெஷல் இல்லையா? கண்டிப்பாம்மா, டெஃபினட்டா. இந்த விரிபோனியை எனக்கு வந்து 1965 என்னமோ அமெரிக்கா டூர் எம்எஸ் அம்மா, B.Sivaraman சார் வயலின், மூர்த்தி மாமா மிருதங்கம், விநாயகர் அம்மா, அது வந்து அந்த விரிபோனி வர்ணமே ஒரு பக்கத்துக்கு மூர்த்தி மாமா அப்படி வாய்ச்சா, அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு இது ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கு, அந்த மாதிரி வாய்ச்சிருக்காரு. அது வந்து எம்எஸ் அம்மாவே நிறைய சொல்லியிருக்கார். சீற்று interaction. He knew that I was going to sing the Chirunam. He knew that the Sankati was coming the minute he saw me. That is why the alertness on stage is so important. The artists looking at each other. It is a very magical thing that happens on stage, and then it goes back to you Rasikas and it comes back to us, and that is what makes a kacheri what it is. நீங்க அந்த முக்கால் இடம் கீர்த்தனை பத்தி சொன்னீங்க. ஸோ ஏதாவது ஒரு கீர்த்தனை பார்த்து விடலாமா? அண்ட் டெஃபினட்டா அதுக்கு ஒரு 4 ஆவர்த்தன ஸ்வரம் பாடி பார்க்கலாம். మాకేలర విచారము, మాకేలర విచారము, మాకేలర విచారము, మాకేలర విచారము, మాకేలర విచారము, మరు కన్న శ్రీ రామచంద్ర
முக்கால் கீர்த்தனை ஃபாஸ்ட்டாக வரும்போது இந்த மாதிரி அறுதி வாச்சா ஒரு பல்பராட்டா இருக்கும். பல்பராட்டுங்கிறது வாட் a beautiful word. அது இதெல்லாம் ஒரு சங்கீத பாஷை இல்லையா? இதுவே நம்ம ஸ்லோ கீர்த்தனை அகிலாண்டேஸ்க்கு இப்படி வாசிக்க கூடாது. இது ஒரு ஃபாஸ்டா வரதுனால கேட்கறவாளுக்கும் அந்த மாதிரி ஃபாஸ்டா இது பண்ணும்போது ஒரு உற்சாகமா வாசிக்கிறது. கரெக்ட் கரெக்ட். So see, this is what he is talking about, how such a composition should be ended, where there is a fast composition. When they give a tirmanam like that, then all of the entire audience, everybody is excited, and it creates a beautiful effect in a concert. That is what he is talking about. Again, what we just did now, I did one small aviprayam with just 5s and 6s and 7s, and you know how he joined. We will come back to this when we come to the Swara segment. Shivaramanji, thank you so much for being part of ACJ and sharing your thoughts with us. Thank you so much. Namaskaram. Namaskaram. Another very important aspect of Manodharma Sangeeta is, of course, the Neraval. You would have noticed how the artist takes up a particular line from a composition. It might be a very important line in the composition, or something that which conveys a beautiful meaning in the composition, and they elaborate that line in their using their own creativity. So this is different from Sankati. This question has been asked by Sri Ramabhadran, so we wanted to address that question and answer that. So we saw in Chakkani Raja how the Sankatis flowed from one to the other, how the composer had already, for a quick recap, Chakkani Raja Margamuluntaka, Chakkani Raja Margamuluntaka, Chakkani Raja. All these are Sankatis. From one to the other, they flow and they create the effect of a big temple gopuram by the time the Pallavi is over. And then there are Sankatis again for each line of the Anupallavi and the Charanam, depending upon the composition. Whereas a Neraval is something very creative. Let us take the example of Manasayyadulo Tune. In Manasayyadulo, Tyagaraja Swami, here he says, Dinakara Kula Bhushanuni Dinudavai Bhajana Jesi. All the time you pray to Lord Rama, and all the problems that you are facing will vanish, is what he is saying. So this is a very beautiful line for elaboration, right? Something very positive, something that even if we say again and again, it sounds very beautiful. So we will take up this line for Neraval. So what do we do? The original composition says, Dinakara Kula Bhushanuni Dinudavai Bhajana Jesi. All the words have to be in its exact spot as we launch into the Neraval. We are not allowed to change the location of the Sahitya, whereas the creativity form is flowing with the Raga into the Neraval. So, Dinakara Kula Bhushanuni Dinudavai Bhajana Jesi. Dinakara Kula Bhushanuni Dinudavai Bhajana Jesi. Dinakara Kula Bhushanuni. It is very important for us to remember what the composer had in mind when we sing this Neraval. So this is what is broadly Neraval. Again, it's a very huge subject, and we are not trying to go very deep into the subject, because in an episode like this, it is not possible. There are different columns in which you perform the Neraval. Just like we had different columns for Swaram singing, in the same way for Neraval singing also, we have Kil column, then we have the male column. Sometimes we also sing in between these two columns. We will try to see an example. We also have some very, very beautiful places for Neraval. For instance, Samagana Vinodini Gunadhama Shyama Krishnanute. This is a beautiful spot for Neraval, because it not only merges
the Sahitya is so beautiful, but Samagana, it lends itself to so many variations, including. Now let us take the example of Tulasi Dalamulache. Here we have Sarasi Ruha Punnaka Champaka Patala Kuravaka. This again is a very, very famous Neraval spot. You would have all heard artists sing this. Why? Because when we sing this, we are able to visualize the fact that Tyagaraja Swami did Archana with all these beautiful flowers to Lord Rama, and therefore the visualization lends itself to the bhava, and the raga and the bhava flow into the Neraval, and their creativity is born. Then of course there are some very, very famous compositions and famous Neraval spots, like the one in Ramani Samanamevaru, Paluku Paluku Lagutene. This Neraval is so beautiful and the raga is flowing into it like honey itself. Let us now listen to Sri Semungudi Srinivasayar singing this Neraval for us. Palugu balugulagutene, palugu balugulagutene, palugu balugulagutene, palugu balugulagutene, palugu balugulagutene. So this again, as I told you, it's a very exhaustive subject, and Neraval singing again is very, very important even in Ragam Tanam Pallavi. We will touch on it when we come into that segment. Of course, one of the most exciting parts of Manodharma Sangeeta and Carnatic music, Indian music as such, is the Swaram singing. Swarakalpana is again an expression of raga along with the tala. So here the raga and the laya flow with each other seamlessly to create that beautiful effect. One of the cardinal principles of Swaram singing, of course, is the fact that the ragam should permeate through the Swaram singing. I can't think of a better example than this beautiful Neelambari Swaram by Sri Semungudi Srinivasayar in the first tempo, that is Kirkalam. Let's listen to this.
Again, you would have noticed some artists singing beautiful Sarvalagu Swarams. What is Sarvalagu Swaram? Sarvalagu means very, very simple and easy. It doesn't have much of math in it. Though there might be patterns of 3s and 5s. But basically, it is without math. So, it is very free-flowing. One of the best examples of Sarvalagu Swaram singing, of course, is the great legend, Sri Madhuramani Iyer. Let us listen to the Kapi Narayani Swarams from this legend. Wasn't that so beautiful? It sounded so simple, isn't it? The way the ragam and the laya flowed with each other and how the other artists just seamlessly joined. But it is not as easy as it looks. It requires a lot of sadhagam to sing Sarvalagu Swarams. And that is where all our varisais will come of help. So, pada pada mani da da ba ma ga ma pada da ba ma ba ma ga ga ma pada ni da ba ma ga ma da ba da ma ba ga ma da ba da ma ba ga ma ga ri sa ni da ba ma ga ri sa ni sa da da ba ma ga ri sa ni. So here sa ma ga ma ri ga sa ri ga ma ri pa ma pa ga ma ri ga ma pa, all that we practice will come of help here. That is why we keep saying again and again. Your gurus also would have told you again and again that we have to keep revisiting our basics all the time. Again, just like in RagaAlapana, even in Swara singing, we have what is called the Nyasa. We can take one note and we can keep going back to it and keep elaborating the entire Swara structure using that one particular note. Let us listen to the legendary Srimati M.L. Vasantakumari sing this beautiful kind of Swaram in the Raga Suddha Danyasi.
Of course, Swara singing has various different aspects to it. Sometimes we can add what is called a poruttam. A poruttam is, what is poruttam? Poruttam means something which is appropriate. So, padavini, it is sarimapa. So, we bring the swarams, we keep singing swarams and end it in such a way that it merges with this sarimapa. This is a very simple way of explaining poruttam. Of course, poruttam singing again is a huge subject by itself, and there have been legends who have worked very deeply in this subject and they've sung beautiful, exquisite poruttams during their concerts. Legends like Sri Lalgudi Jayaraman, Sri T.R. Subramaniam, all their works have to be examined for us to understand how beautifully this subject can be expanded. So, taking Sarimapa, Padavini, so we can build up something like this. Padasari, Mapadasa, Rimapada, Padavini. So, it will just come and merge there. Dasarima, Padasari, Mapadasa, Rimapada, Padavini. So, it just comes and merges. So, we can think of swarams like this and then set it in the talam and we can sing. Of course, some of them come spontaneously, but sometimes we do work to sing poruttams like this. Of course, then there is this huge, huge ocean of math in music. Much has been said about it. Great legends have registered their work on this. And artists are so intelligent now that this particular area in our music has advanced so much in all these years. We have had legendary musicians. We have had legendary musicians who have contributed phenomenally to the growth of math in music in a very aesthetic manner. That is important. It has to be very aesthetic and it has to flow with the raga. That is something we have to remember. So to work on this, I have received some questions and Hardik Ganeshan, he has asked us a few questions, including on how to work on the 5s, 6s, 7s of music. To answer your question, this is very basic. What I am saying is very basic and it's meant only for early learners. So for 5s we say tadikitatom, and then for 6 we say tadinginatom, and then for 7 we say tadinginatom. Of course 7 can also be represented as 4 and 3, right? Takadinatang is also a possibility. And then we have 8. Tatom tadigitatom is a possibility for 8. And then tatom tadigitatom, that is also a possibility. That's how we say 9. Tatom tadigitatom.
தத்திங்கிண்ணாத்தோம் is also another way we can say 9. இப்போ வந்து ஒரு 7 வேற எப்படிலாம் சொல்லலாம், ஒரு 8 எப்படி சொல்லலாம், 9 எப்படி சொல்லலாம்? இப்போ வந்து 7 சொல்லும்போது தத்திங்கேன்னு அர்த்தம், தத்திங்கேன்னு அர்த்தம், தத்திங்கேன்னு அர்த்தம் தா. இப்போ மூர்த்தி சார் வாசிப்பார், தத்தி தக்கட தடக தத்தி தக்கட தடக தத்தி தக்கட தடகதா. அப்போ நம்ம வந்து பாடும்போது தத்தி ரகு மாமா வாசிப்பார், தத்தி கேட்டாத்தோம் தத்தி கேட்டாத்தோம் தத்தி கேட்டாத்தோம் தா தா தரிக்கிடகதா தரிக்கிடகதா. அதாவது 4 3 4 4 + 3 7. நாங்களும் பூர்வாங்கத்துல படிச்சு தக்கதீன தாங்க பாடுவோம். அது பாடுவோம் 1 2 3 4 1 2 3 4 3 1 2 3 4 3 லைக் தட். ஆமா. 8 சொல்லும்போது ததும் தத்தி கேட்டத்தும் ததும் தத்தி கேட்டத்தும் ததும் தத்தி கேட்டதும் சொல்றோம். அப்புறம் தக்கிட்ட தத்தி கேட்டத்தும் தக்கிட்ட தத்தி கேட்டத்தும் தக்கிட்ட தத்தி கேட்டத்தும் தத்தி கேட்டத்தும் தத்தி கேட்டத்தும் தத்தி கேட்டத்தும் தா. இந்த மாதிரி 8 வெரைட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. ஓகே. அண்ட் 9 9க்கு வந்து தத்தம் ததிகிணத்தம் வந்து தத்திங்கிண்ணாத்தம் தத்திங்கிண்ணாத்தம். ஓகே. எப்படி நீங்க அதாவது நம்ம பிரிக்கிறது 6 3 6 2 7 எப்படி வேணா சொல்லலாம். 4 5. ஓகே. தக்கதிம்பே தத்தி கேட்டத்தும் தக்கதிம்பே தத்தி கேட்டத்தும் தாம் தத்திங்கிண்ணாத்தம் நம்ம பிரிச்சுக்கிறது தான். Fantastic. So this is something basic. You have to write this down first. And then what you do is you start working on 3 5s. Where do you place 15 in Aditalam? Aditalam 32 aksharas and then Aditalam 64 aksharas. Where do you place 3 6s, 3 7s, 3 8s? Once you keep practicing this, if you just practice it as you you know you're doing your daily sadhana, this if it becomes a habit, in a matter of a few weeks you will know certain placements that are very useful to you when you start singing swaras. So if you're singing Sarvalagu Swara, this is not necessary. Maybe at the end, you can just add 3 5s. For instance, tadikitatum, tadikitatum, tadikitatum. How does this come? 32 minus 15 is 17, right? So we take it after 17 beats. 1, 2, 3, 4. That is 16. And so after 1 beat here in the dhritam. Tadinginatum, tadinginatum, tadinginatum. Garisada parisada bagasari gapadasa. We can finish, we can just simple 3 5s. So now we have to work for 3 6s. So 3 behind. Garisada parisada bagasari gapadasa. Garisada parisada bagasari gapadasa. Garisada parisada bagasari gapadasa. So that I said 8 in a different way. So garisada parisada bagasari gapadasa is also 3 8s. So this is how we have to work for each tala. So then you go back to Rupagatala and you work. Garisada parisada bagasari gapadasa. 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 So like this you work for each thalam. And then you work 5 1 5 1 5, 5 2 5 2 5, 5 3 5 3 5 and so on. So you total 5 5 5 we know is 15, right? And so the Korvais, depending on how much of a Korvais it is, you make the total there. So 5 1 5 1 5 is 17. So this will help us when we are doing Korvais, and it will help us with fitting the Uttarangams easily, and it will help us at various stages of Swara singing. Similarly, we do it for the 6s and for the 7s and 8s and 9s and 10s and so on. I sang this as an example in Ma Kelara in the same episode. There we did 5 2 5 2 5 2 6 2 6 2 6 2 7 2 7 2 7. We joined that together from the Samam to Mukaledam of Aditalam 32 Akshara. That is what we did as an Abhiprayam. You can look at the chart and see how you can work on each of these combinations and keep them ready so that you can start working on Korvais. So that brings us to Korvais. We do simple Korvais initially. Let us take
Aditala, 32 aksharas. You can look at the chart now. There you will see what we have done. So, in 32 aksharas, we know 15, right? We have already worked on Arthadinginatoms. So, let us take 15, which is the basic, first easiest thing to do is take out 15. Then you have 17 remaining. So, you can take 15 in the Purvanka. The Korvai has two parts, the Purvangam and the Uttarangam. So, in the Purvangam, you take 15. So, we have 17 remaining. So, in the Uttarangam, you can see in the chart how we have done 5, 5 and 5, and because we have 2 remaining in the 17, there is one Korvai in between. Okay, that is called a Korvai. That is one gap. That is called a Korvai. So, this is one Korvai for Aditala. Let us try it. Tatattam, 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 tadikitatom, tadikitatom, tadikitatom. So, we can build this up. We can sing it thrice the same way. Why 3 times, you might ask? All Korvais I sung 3 times because I think it is just because when we say 3 times, it is very, very clear. And when somebody wants to join, the artists are joining on stage and everybody does it and it all converges, and when it is done 3 times, it sounds very beautiful. So here we don't have to sing it exactly the same way. We can arrange the arithmetic proportion and we can sing it. Let me take this simple Korvai and explain again. Tatattam, 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 tadikitatom, 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 tatat, tatatat, tatatat, tadikitatom, tadikitatom, tadikita, takita, 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 tatikitatom, 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 tam. You can see the chart now. So we have tatattam, 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 which is 5, 5, 5, then 5, 1, 5, 1, 5. Then we have tatat, tatatat, tatatat. So we are reducing 1 here and we are increasing 1 in the Uttarangam. Reducing 1 in the Purvangam, increasing 1 in the Uttarangam. So you can start making Korvais like this. Take a simple Talam like Aditalam or take Rupaka Talam, and you can start making your own Korvais. We will give you a few examples now of these Korvais and you can work on them. Of course, there are thousands of Korvais that have already been created and the possibility for many thousands more to be created. Let us now look at a basic 64 Akshara Korvai that we commonly sing for Aditala. Gari garizada bada, trizada bagapa, satri sariga badasa, garizada ba, trizada baga, sariga badasa. This can be sung the same way for all the 3 rounds, or it can be averaged. You can change the Purvangam and the Uttarangam and a beautiful new Korvai can be created. You can have a look at that in this chart. Of course, a Korvai can go into more than one Avartana. You will find this happening mostly in smaller talas like Rupagatala and Mishra Chaputala. You can now see 128 Akshara Korvai, which is a 2 Avartana Korvai for Aditala 2 Kalai. Garizada badatsa trizada bagabatatsa bagariga patta garizada badatsa trizada bagabatatsa bagariga pa garizada badat trizada bagapatsa bagariga garizada barizada bagazada bagaritsa riga bagariga pada bagabadasari garizada barizada bagasariga padasa. This can be sung again the same way all 3 times, or it can be altered where the Purvanga and the Uttaranga changes in the 2nd round and then the 3rd round. Garizada badatsa trizada bagapadda, and then you will find there how the Uttaranga has been changed into 6s, and in the last round we have changed the Purvanga into 3s and the Uttaranga into 7s. So Garizadatsa trizada badatsa and so on, and in the Uttaranga it becomes Gatritsa da baritsa da bagasata bagaritsa tikka bagariga pada bagapatta zarikka rigarisa da barizarisa da bagasarisa rigabadasa. Here we have represented a very simple Mishra Chaputala Korvai. The total count is 42.
So therefore, what you see in the middle row, 4-3-4-3-4-3-7-7-7, that is the Korvai that can be sung 3 times, or it can be averaged out like how we have represented here. Gari sada za, ri sada ba da, sada ba ga ba, gari sada ba, ri sada ba ga, sada ba ga ri sa ri ga ba da ba, ga ba da ri sa, sa ri ga ba ga ri ga pa da ba ga pa da sa ri ga ri sada za, ri sada ba da, sada ba ga ba, ga ri sada pa ri sada pa ga sa ri ga pa da sa. As we can all see, this is such a huge subject. What we have dealt with is very, very basic. It is just meant for students to step into the world of making Korvais and starting to learn a little bit about the math in music. God willing, we can take up this subject with little more detail at a later point of time. Of course, Manodharma also has the beautiful Ragam Tanam Pallavis and the Slokas and the Vrittams, about which we shall discuss in the next episode. Until then, Namaskaram from all of us at ACJ. Tati Gitnatum, 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 Tati Gitnatum,